Die Alarmglocken halten durch die kristallenen GGNG der Galaktischen Reiz, als Botschafter Tollweg das der Nachrichten überbringt. Sein Stimme zittert durch den Besetzungssupport. 7 weiter Sternensystem sind die sind sickles, verstummt, die Vernichter sind erwacht. Captain Lee Hayen von der irdischen Verteidigungsvolt stand auf der Beobachtungsluft, anstatt auf die holographische Anzeige. Rotpunkt markierten Todsystem Milliarden von Lebewesen wären zu Sternenstaub geworden. Dies uralten Kriegsmaschen hatten nach einer Million Jahren ihren Schlaf beendet. Captain. Sein Kommunikationsaufeinsiepart Minna kam mit einem Datenpad zu ihm, ihr Gesicht war blass. Das Kommando fordert alle verfügbaren menschlichen Streitkraft für den Syriensektoren. Hayen betrachtet die taktische Anzeige. Die Vernichter bewegten sich mit mechanischer Präzision. Ihr Muster schienen zufällig, aber dahinter steckt in Logik, die selbst die klugsten Strategien der Galaxis nicht verstanden. Jede Spezies hat ihr bewährten Methoden versucht. Die Alteriener mit ihren Energieschilden, die Worfen mit ihren Quantenwaffen, die Nexari mit ihren Gedankenangriffen, all waren gescheitert. Die Vernichter waren anders als els, was die Galaxis gesehen hat. Sie lernten von jedem Kampf, passten sich in die Taktik an, was gut funktionierte. War morgen nutzlos. Die stolzen Flotten der Hegemonie 1000 Schiffstark waren in wenigen Stunden vernichtet worden. Wie viel Schiff haben wir verfügbar? Fragt Hayen. 15 Söster, 3 Cruiser und die Soul Warrior, antwortet Park. Gegen ihn matcht, die 1000 Schiffflotte der Hegemonie zerstört hat. Hayen nicht ernst. Die anderen Spezies sahen die Menschheit immer noch als Neuling. Erst 200 Jahre seit dem ersten Kontakt, mein Wimpernschlag in Galaktischen, Mastwen, sie duldeten die menschliche Anwesenheit im Rat mehr als Höflichkeit als Respekt. Die Menschen galten als primitiv, zu gewalttätig, zu unberechenbar für die Zivilisität GLAXIS. Jetzt, in ihrer Verzweiflung, riefen sie jede Mitgliedspeis um Hilfe. Selbst die primitiven Menschen, die Vernichter hatten bereits 3 der großen Zivilisation ausgelöscht. Die Centurioner mit ihrer Jartes-Delten Culture verschwunden. Die Kristallwesen von Andromeda mit ihrer telepathischen Macht ist Staub zerfallen. Die technologischen Meister der Quantenerbien ihr Stadt waren leer Runen. Hayen betrachtet sein klein Flott, Schiff gegen ihn matcht, die ganz Sternensystem auslascht. Die anderen Kapitän wussten, was das bedeutet. Sie all hatten die Bericht gelesen, die Aufzeichnungen der letzten Schlachten gesehen. Die Vernichter kämpfen nicht nur gegen Schiff, sie vernichteten jede Form organischen Lebens. Captain. Park siegert. Die anderen Spezies sie erwarten. Nicht viel Warnens, ich Hayen start weiter auf die Anzeige. Sie sehen als Kanonenfutter. Aber vielleicht war das ihr Vorteil. Die Vernichter hatten Millionen von Jahren studiert. Wie zivilisiert Spezies kämpfen. Sie kannten die Taktiken, die Strategien, die Schrecken aller fortgeschrittenen Kulturen. Aber die Menschheit war anders, als sein klein Flott sich darauf vorbereitet. Die Orbitalwürften der Erde zu verlassen, kommt Hayen, das Gefühl nicht abschütteln, dass die Menschheit vor ihrer größten Prüfung stand, nicht nur der Überlebens, sondern auch der Frage, was sie bereit wären zu werden, dieses Überleben zu sichern. Die Galaxis wird bald herausfinden, was geschah, wenn man die Menschheit in die Enge trieb. 3 Tage später fiel Hayens Flott aus dem hyperromäen Rand des Syriensystems, was sie sahen, überstieg jede Vorstellungskraft. 1000 von Schiffen aus Dutzenden von Spezies bildeten einen Verteidigungsring um die Festungswelt.
Erhallen Guggensten mit fortgeschrittener Technologie, die Jeet Spezi zu meistern Dominen gemacht hat. Admiral Vexter von der Coalitionsflotte betrachtet das klein menschliche Kontingent mit kaum verhalter Werten. Sehen wir am gestikulierten abfällig, Render Sprech, Captain Hyen, ihr streitkraft werdender Planeten Vertiging geteilt, halten sie die Oberflächen instantly. Wenn die Hauptflotte die Vernichter im Weltraum bekämpft, Colonel, Kimuna, kommandierender menschlichen Bodentruppen, trat vor, Sir mit Verlaub, will ren effektiver in einer Unterstützungsrolle bei der Hauptflotte, Spezi zeichnet sich durch. Primitiv Kriegsvernaus, antwortet Vextar, Colt, die Oberflächenvertigung öffnet genau dies Bessendieren Figiten. Die Beleidigung war offensichtlich. Die anderen Kommandur tauschten amüsiert Blick aus. Für sie waren die Menschen barbarisch Neuankömmling, die ihr Problem. Mit Ruhigult lassen steht mit eleganter Strategie. Wenn die Besprechung vorgesetzt wird, büt sich Major Choi Dehose Juna. Sie geben uns den Selbstmordauftrag. Ich way flüstert sie zurück. Die Fragist. Würden wir sterben, why sie worten, oder kämpfen why Menschen, Juna betrachtet die anderen Kommandur. All hatten sie Jota sendelong militarisch, Traditionen, ausgefeilt und verfeinert Eberionen der Zivilisation, Kampfstil waren elegant, evil, vorhersagbar. Genau das, was die Vernichter studierten und erwarten, aber die Menschen hatten nie aufgehört zu kämpfen. Ihr Gesamtgeschichte war in Endloskette von Konflikten. Jeder Krieg lehrt sie neu wie zu überleben. Rund, anders Spezies Krieg als letzte Option betrachteten, war Krieg für die Menschheit ein natürlicher Zustand. Als die Vernichter 12 Stunden später eintreffen, verdunkelten sie die Stirn. Die uralten Maschinen hatten aus einer Million Jahren Kriegsführung gegen organische Spezies gelernt. Ihr schwarzen Schiff bewegten sich in perfekter Koordination. Als sie die Coalitionsflotte angriffen, von der Planeten Orphuch aus beobachtet, Juna, wie die ausgeklugelten außerirdischen Kampfformationen unter dem unerbittlichen Angriff der Vernichter zusammenbrechen. Die Maschinen kämpfen mit eisiger Effizienz und sagten jeden taktischen Zug der Coalitionskommando voraus. Die Vernichter kannten jede Strategie, jeden Kampfstil. Jede Schwitch der zivilisierten Galaxis. Sie hatten Millionen von Schlachten analysiert, perfekt gegen Monomen entwickelt. Was sie nicht kannten, war die menschliche Art zu kämpfen. Colonel, meldet Sergeant Lingesu vom Perimeter, Vernichter Landekapsel im Anflug. Geschätzt 2000 Einheiten, Juna aktiviert. Ihr Communicationssystem, all Einheiten, hier ist Colonel Kim, Vergist Ailes, was in der Akademie über Galaktische Kriegsführungsspruch gelernt hat. Wir kämpfen heute nicht für die Koalition, wir kämpfen für das Recht organischen Lebens. In diesem Universum zu existieren, erinnert euch daran, was wir sind, als die ersten Vernichter Kriegsmaschinen auf Syrien Prime landeten, begegneten sie etwas, worauf ihr Programmierung sie neu vorbereitet hat, Menschen, die nicht mit oder vorbestimmten Taktiken kämpfen, sondern mit der anpassungsfähigen Wildheit einer Spezies, die nie Frieden gekonnt hatte. Die Galaxis wird bald lernen, worum die Menschheit überlebt hat. Die Vernichter rückten aber das felsige Gelände von Syrien Prime in perfekter Formation vor. Ihr kristallinen Sensoren analysierten Vertigungsposten, die Koalition vorbereitet hat, nach ihren Berechnungen hätten die primitiven menschlichen Streitkräfte innerhalb der ersten Stunde eliminiert sein müssen. Stattdessen fanden sie leer Bunker und verlassen Ausrüstung. Bewegungssensen erfassen mehr Kontakt, meldet Kampfeinheit 7741 an das Vernichter Kommando-Netzwerk.
taktische Analyse Guerillakriegsfront an. In einem Hellensystem 2 Kilometer hinter der springlichen Verteidigungslinie koordiniert Colonel Kim Juna ihr Streitkraft über verschlosselt Communication. Denkt daran, wir versuchen nicht, sie in einem direkten Kampf zu schlagen. Wir versuchen, sie zum Denken zu bringen. Die Vernichter waren Maschinen der Logik. Sie erwarteten vorhersagbar Muster. Organisiert Widerstand. Ehrenvollschlachten nach galaktischen Standards. Was sie nicht erwarteten, war Chaos. Sergeant Park Jinwood taucht auf, nachdem improvisiert Sprengstoff entlang einer Versorgungsroute platziert hat. Meinem. Die irdischen Überlebenden bitten uns, Verteidigungsposten den Galaktischen Kriegsführungsspruch beizubehalten. Sagt ihnen, die Protokolle sind mit ihren Flotten gestorben. Antwortet Juna unbeobachtet taktisch Anzeige. Major Choi, wie sind Teams positioniert, bereit für Operation Spot Drossel, antwortet der von seiner verborgenen Position. Die Vernichter folgen ihren Standard-Suchmustern. Was als nichts geschah, verletzt jedes Prinzip der zivilisierten Kriegsführung, das die Galaxis über Millionen von Jahren entwickelt hat. Die Menschen kämpfen nicht wie Soldaten, sie kämpfen wie Jäger. Als sich die Vernichtereinheiten ausbreiten, nach menschlichen Streitkräften zu suchen, lassen sie in koordinierter Hinterhalt aus, die eigentaktisch Vorhersagbarkeit gegen sie verwendeten. Menschliche Soldaten standen nicht da und kämpfen, sie schlugen aus dem Verborgenen zu verschwunden in gellende Merkmalen, die Sensoren der Vernichter nicht richtig kartografieren konnten. Lieutenant Minsioks Team hat ein ganzes Tal mit Sprengladungen präpariert, die Kanonen zum Einsatz bringen würden. Aber anstatt es zu verwenden, Vernichter zu fangen, benutzten sie es, ihn Streitmacht zu simulieren. Sie detonierten Abschnitt, die Maschinen glauben zu lassen, sie wurden aus mehreren Richtungen angegriffen. Die Vernichter reagierten wie programmiert, sie teilten ihr Kraft auf, sandten Verstärkungen zu jedem gemeldeten Kontakt, aber die Kontakt waren nur Illusionen, sorgfältig orchestrierte Schungen. Kontakt. Menschlich Streitkraft greifen von Gitter 77 an meldet. In Vernichtereinheit, negativ, Kontakt von Gitter nun 3 gemeldet, korrigiert ihn ander. Mehr Kontakt in allen Sektoren Bestheit, antwortet die Kommandeinheit, deren Prozessoren darum kämpfen, widersprüchlich Daten zu vereinbaren. Zum ersten Mal in ihrer millionenjährigen Geschichte erlitten die Vernichter etwas, das, verwirrend nachkam, ihr Feind weigert sich, nach irgendeinem logischen Muster zu kämpfen. Die Menschen passten sich von Moment zu Moment an, Schwächen zu nutzen. Von denen die Maschinen nicht einmal wussten, dass sie existierten. Die Vernichter hatten gegen die zivilisierte Spezies der Galaxis gekämpft und gewonnen. Aber die Menschen waren nicht zivilisiert, sie waren übelbend, und übelbend spielten nicht nach den Regeln. Aber ihnen starb die Koalitionsflotte weiter im Weltraum. Aber im Boden hat die Menschheit das Erstblut gegen einen Feind vergossen, der noch nie verwundet worden war. Die Nachricht vom unerwarteten Widerstand auf Syrien Prime verbreitet sich durch den menschlichen Raum mit der Geschwindigkeit von Quantencommunication. Auf dem Marsbrief General Song Juna den Notfallverteidigungsrat ein, in den Guerrenkolonien begannen Millers Kommandobericht zu erhalten, die als veränderten. Sie sind nicht unbesiegbar, meldet Captain Namhaijan vom Kolonieschiff Byzantine. Die Menschen auf Syrien verletzen sie tatsächlich. Admiral Bai Seungmin, Veteran der Grenzkrieg. Studierte die taktischen Bericht mit wachsender Aufregung. Setjug dies Kampfmuster. Die Vernichter erwarten logischen Widerstand,
Formationskamp, Verteidigungsposten, Vorhersagetaktiken, en sehr Lut kämpft wenn Menschen, überall in menschlichen Räumen watcht etwas, was die Galaxis noch nie während gesehen hat. Das Kollektiv militärisch einer Spezies, die im Konflikt geschmiedet worden war. Die Menschheit hat nie wirklich Frieden gekonnt. Ihr Gesamtgeschichte war in Kette von Kriegen, jeder Konflikt lehrt sie nu überlebensstrategien, konsen Sicherheitsgruft verlieren ihr Posten, sich den sammelnden Flotten anzuschließen. Piraten und Schmuggler kämen aus dem Versteck, Hover mit Waffen, die technisch gegen galaktische Abkommen verstehen. Selbst die pazifistischen Kolonien begannen mit grimmiger Entschlossenheit Munition zu produzieren. Die Nachricht verbreitet sich wie ein Lauffeuer durch die menschlichen Siedlungen. In den Minenkolonien der Asteroidengürtel hörten die Arbeiter auf zu arbeiten und begannen ihr Sprengerrüstung zu waffen zu bauen. Auf den grauwilden verwandelten Former ihr Erntemaschinen in gepanzert HFY-Serien. Prime erhielt Colonel Kim Juna in Nachricht, bei diesem ersten Mal sieht Wolkenlächelnli, was der Können unterwegs, kommt dreckig, bis wir ankommen. Admiral King Dongwon, menschlich verteidigungsvoll, die Vernichter hatten sich angepasst, ihr anfänglichen Taktiken zu kontern, aber Juna hat etwas, was sie nicht berechnen konnten, die Fähigkeit, ihren Ansatz vollständig zu ändern, basierend auf Intuition statt auf Programmierung, ihr Streitkraft begannen, vernichte Technologie auf zu verwenden. Die ihrem ursprünglichen Design widersprach. Ma'am, meldet Sergeant Lin zu, wir haben herausgefunden, wie man ihr Energie als Laser Explosion bringen kann, wenn wir die Polarismatrix umkehren. Wie hat ihr das entdeckt? Fragt Juna. Gefreiter Han Minje versucht, ihn als Briefbeschwör zu verwenden und hat versehentlich die falschen Dreit gekreuzt. Das war der Vorteil der Menschheit. Sie mussten Technologie nicht verstehen, sie effektiv zu nutzen. Renderirdische Spezies ja damit verbrachten, vernichter Ausrüstung zu studieren. Probierten Menschen einfach aus, bis etwas, FUNKTIO die Menschen hatten etwas, was kein andere Spezies besser. Die Bereitschaft zu improvisieren, zu experimentieren, zu scheitern und dies dann anders zu versuchen. Sie waren nicht ein Star-Protokollgebenden oder an Jahrhundertel-Traditionen. Sie adaptierten sich wie Wasser, das seinen Weg durch jeden Riss findet. Als die ersten menschlichen Wüstenkonflikte in nahen Systemen anzukommen begannen, begegneten die Vernichter einem Phänomen, das ihr Schöpfer nie vorhergesehen hatten, einem Feind, der stärker und gefährlicher wird, je länger der Kampf andauert. Die Galaxis wird bald lernen. Was passierte, wenn man die Menschheit in die Enge trieb? Admiral King Dongwons Flot taucht aus dem Hyperraum auf wie ein Wolfsrudel, das Blut wittert. Anders als die makellosen Formationen der Koalitionskraft bewegten sich die menschlichen Schiff mit ruberischer Geschmeidigkeit. Ihr Rumpf waren von zahllosen kleineren Konflikten vernarbt, die sie auf diesen Moment vorbereitet hatten. Die Soul Warrior führt die Formation an. Ihr Besatzung war eine Mischung aus Regular Marine, Colonial Millers und Freiwilligen, die sich für etwas gemeldet hatten, was jeder als möglicherweise einfach fortverstand. Captain Lee Hyan, jetzt zum Commodore befördert, kommandierte ein Geschwader umgebauter Frachter, deren Zivilbesatzungen gelernt hatten, mit der Verzweiflung von Menschen zu kämpfen, die ihr Heimat verteidigten. Commodore, meldet Kommunikationsaufeinsiepart Minne. Wir erhalten in Übertragung von der überlebenden Koalitionsflotte. Admiral Vextor bittet uns, Standardkampfprotokoll einzuhalten. Sagt dem Admiral,
das die Menschheit sein Sorge, schätzt, antwortet Haien, aber wir werden offen sehr outkämpfen, was folgt, verletzt jedes Prinzip der Raumkriegsführung, das die Galaxis entwickelt hat, menschliche Furten kein eleganten, weitreichenden Duel andere Spezies. Sie schlossen bis auf Messerkämpfenter auf und nutzten ihre Legienmanvrier vergeht, in die optimalen Fuelzonen der Vernichter zu gelangen. Die anderen Spezies kämpfen wie Gentlemen mit Abstand, unvorhersagbaren Mustern. Die Menschen kämpfen wie Strengkämpfer schmutzig, unvorhersagbar und mit allem, was zur Verfügung stand, als konventionell Waffen versagten. Begannen menschliche Ingenieur-Modifikationen zu implementieren, die außerirdisch beobachte. In ihrem Verstandsweifel liegen, Commander UJ-1 vom Cruiser in schon preidlich sein Besatzung den gesamten Antimateriespeicher ihres Schiffs auswurf herrichten, plant. Ein vernichter Kommandoschiff zu rammen, falls konventionell, Waffen versagten. Wenn wir untergehen, wirken die seiner Besatzung, nehmen wir so viel wie möglich mittens. Das war der Unterschied zwischen Menschen und anderen Spezies. Andere sahen den Tod als Versagen. Menschen sahen ihn als Letztwurf. Die Vernichter fanden sich einem Feind gegenüber. Der Schiff-zu-Schiff-Kampf war einen Messerkampf in einer dunklen Gas behandelt. Menschliche Kapitän trafen blitzschnell taktische Entscheidungen basierend auf Instinkt statt auf Computeranalyse, endeten Kurs und Waffenladungen schneller. Als die Maschinen sich anpassen können, entendete im Boden koordiniert Colonel Kim Yuna. Mit der Orbitalschlacht und Nutz der Streitkraft, Vernichterboden Installation zu deaktivieren, die ihr Flot unterstützten. Ihr Soldaten hatten gelernt, 3 Schritt voraus zu denken, Fallen innerhalb von Fallen zu stellen und eblen Kunstmanöver in einem Maßstab zu verwenden. Der die Vorhersagel der Maschinen frustrierte. Sie lernen und sehr musste, meldet. Major Choi deho nach einem besonders brutalen Gefecht. Dann enden wir die Muster. Antwortet Yuna. Das ist es, was Menschen tun. Wenn die Schlacht über mehrere Fronten tat, demonstriert die Menschheit etwas, was kein ander Spezies gegen die Vernichter gesehen hat. Die Fähigkeit, schneller zu eskalieren. Als sich ihr Feind anpassen konnt, geht niederlich wird. Zu einer Lektion, jeder Sieg zu einem Fundament für Risiken. Die Vernichter waren Maschinen der Logik. Die Menschen waren Meister der Chaos. 6 Monate nach Kriegsbeginn hat die Menschheit die Vernichter aus 7 Systemen zurückgedrängt. Aber der Preis war erschütternd gewesen. General Song Yuna, jetzt Oberstbefehlshaber in der menschlichen Streitkraft, stand im taktischen Zentrum der Titan-Basis und studierte Weltwirkt, die Millionen Skulten. Meinem. Colonel Park Jun-ho engert sich mit der neuesten Geheimdienst besprunk. Wir haben die Rucksacksmuster der Vernichter Bestheit. Sie sehen sich zurück, invertite Gunslin die Kernsystem zu errichten. Song nicht grimmig. Anders als ihre außerirdischen Verbündeten schienen Menschen mit jedem Verlust entschlossener zu werden. Die Galaxis lernt, die menschlich Reaktion auf Verlust zu fürchten, nicht Rucksack oder Verhandlung, sondern in Eskalation durchgeübt, die selbst die mechanische Effizienz der Vernichter zurückhaltend erscheinen ließ. Die anderen Spezies verstanden nicht, wie Menschen auf Verlust reagierten. Wenn andere Orten schwer Verlust erlitten, suchten sie nach diplomatischen Lösungen oder zogen sich zurück. Die Menschen, sie wurden wütender, sie kämpften härter. Sie wurden kreativer in ihrer Grausamkeit. Wie ist der Status der Rockeruberungscenter? Fragt Song. Colonel Kim's Streitkraft haben den Andromedas-Sektor mit unkonventionellen Methoden gesichert, antwortet Park vorsichtig. Song haben Augenbrau. Erklären Sie.
Sie haben drei ganz Planeten in Pfählen System verwandelt. Meinem. Die Vernichte Streitmacht. Die landet. Sieht sich koordiniertem planetaren Bombardment von versteckten Installationen gegenüber. Die rötlichen Bevölkerungen meldeten sich freiwillig. Als KCD also bleiben. Das war's, was die Menschheit. Von ihren außerirdischen Verbündeten trennte. Die Bereitschaft, zu opfern, einschließlich ihrer eigenen Prinzipien, das Überleben zu sichern. Menschliche Kommandeur hatten begonnen, Strategien zu implementieren, die ihr Koalitionspartner fragen ließen, ob sie ein Deceit von Retten oder einer anderen Art von Monster kämpfen. Captain Seo Minjin vom Angriffsschiff Guangzhou Hammer hat ihn Taktik entwickelt, beschädigt vernichte Schiff mit Kampfteam zu enten, die in der Schwerkraft des Kriegsführung ausgebildet waren. Seine Marines kämpfen sich Raum für Raum durch feindlich Schiff und lernten vernichte Technologie durch direkt Unterstützung ihrer Herstellungsprozesse. Der Schlüssel. Erklärt Seo einem entsetzten alterianischen Beobachter, ist zu verstehen, dass die vernichte Kampf aus mathematisch Gleichung sind. Wir machen es persönlich. Die Menschen brachten etwas in den Kampf ein, was die Maschinen nicht berechnen konnten, Emotionen, Rechefe gefallen Kameraden, whatever sie ist heimat wollten. Bezweiflung von Menschen, die nichts mehr zu verlieren, hatten dort in den Kammern der Galaktischen Rats debattierten die verbliebenen außerirdischen Wörter über die menschlichen Methoden mit wachsendem Unbehagen. Botschafter Tollweg Hegemonie sprach aus, was wir dachten. Sie kämpfen mit einem Enthusiasmus, der Mitbündelheit, es ist, als ob Kriegsführung ihr natürlicher Zustand war. Über die Ergebnis sprachen für sich, System. Die monatelang verloren wurden von menschlichen Streitkräften mit Taktiken zerkürbelt, die kein anderes Spezies in Betracht ziehen wird, die Frage, die Galaxis heimsucht. War einfach, wenn die Menschheit die Vernichte besiegt, indem sie, so rücksichtslos wie die Maschinen selbst wird, was für ein Frieden wird folgen. Die Galaxis begann zu verstehen, dass sie vielleicht einen Teufel mit einem anderen ausgetrieben hat. Der Wendepunkt kam bei der Schlacht von Nexus Prime, wo die adaptive Natur der Menschheit endlich die programmierten Reaktionen der Vernichte überholt. Dr. Kim Soong, in seiner Technologie-Spezialistin an Bord der Forschungsschiffs Daegu Explorer, hat wochenlang vernichte Komponenten studiert, nicht durch sorgfältig theoretisch Analyse, sondern durch praktisch Experiment, die häufigen Explosionen endeten. Ich glaub, ich verstehe Irrschwitsch, berichtet sie Admiral Beisiang in Rand einer Flottenkommandantenkonferenz. Sie sind programmiert, zivilisierten Gegnern gegenüber zu tun. Die Vorhersagbaren mussten folgen. Wir sind nicht zivilisiert genug für ihr Algorithmen. Die anderen Spezies hatten Jahrtausend damit verbracht, Technologie zu perfektionieren. Sie analysierten, testeten, verfeinerten jeden Aspekt. Bevor sie etwas implementierten, die Menschen, sie probierten einfach Dinge aus, bis etwas funktionierte. Der Beweis kam, als Commander und Siegensingenieurs-Teams begannen, vernichte Herstellungseinschnitte durch das zu programmieren. Was nur als Gebildsraten beschrieben wurden, konnte, außerirdische Wissenschaftler Monate damit verbrachten, die Komponente zu analysieren, probierten menschliche Ingenieur einfach verschiedene Kombinationen aus, bis etwas funktionierte. Sir, meldet Hauptbootsmann Li Jinhyuk, wir haben erfolgreich in Vernichte Verteidigungseinheit umgewandelt, Menschenkompetent Munition zu produzieren. Der Prozess beinhaltet 7 verschiedene Modifikationen, die technisch gesehen nicht zusammenarbeiten sollten, aber sie funktionieren, fragt Siegen. Ja, Sir.
Wir sind uns nicht sicher, worum. Das war die Geheimwaffe der Menschheit. Sie mussten ihren Feind nicht verstehen. Ihn zu besiegen. Sie mussten nur anpassungsfähiger sein, als die Programmierung der Maschinen verkraften konnte. Die psychologische Auswirkung auf die Vernichte wurde offensichtlich. Als menschliche Streitkraft begannen, Feind gefangen zu nehmen, bei sich zu ergeben versuchten, ein Verhaltensmuster, das die Maschinen noch nie zuvor gesehen hatten. Colonel Kim Yuna's Reaction war zum Standardprotokoll bei den menschlichen Streitkräften. Die Capitulation akzeptieren, Informationen sammeln, dann die Gefangenen hinrichten. Wenn sie unweigerlich versuchten, die Feindseligkeiten wieder aufzunehmen, ist nicht Grausamkeit, erklärt sie einem entsetzten Koalitionsbeobachter. Ist Praktikabilität. Sie sind Maschinen, programmiert, organisches Leben zu sichern. Nicht ist ein Luxus, den wir uns nicht leisten können. Die irdischen Beobachteten mit wachsender Alarm, weil die Menschheit demonstriert, dass sie rücksichtsloser effizient sein konnten, als die Vernichter selbst. Die Menschen zeigten in Kälte, die selbst die Maschinen übertraf. Sie täten nicht aus Hass, sondern aus Logik. Sie folterten nicht aus Vergnügen, sondern für Informationen. Die Frage war nicht mehr, ob die Menschheit den Krieg gewinnen konnte, sondern ob die Galaxis den Frieden überleben konnte. Der Folgen wird, als menschliche Flotten tiefer in vernichter Territorium vordrängen und Taktiken anwendeten, die verbundeten die Natur der Zivilisation selbst hinterfragen ließen. Wird eins klar, die Menschheit hat ihren Zweck in der Galaxis gefunden. Und es war ein Zweck, der all anderen zutiefst unbehaglich macht. Die Galaxis hat Retten gebeten. Sie hatten nicht erwartet, dass die Rettung in Form von Monstern kommen wird. Der finale Angriff auf die vernichte Heimatwelt erfordert jedes menschliche Schiff, jeden Soldaten und jede strategische Innovation. Die Renzweijaren totalen Krieges entwickelt wurden war. General Song Yuna's Standoff der Bruch der Flaggschiff soll eternal unbetrachtet das massiv künstliche Konstrukt, das seit Jahrtausenden vernichte Streitkraft produziert hat. Meldet Admiral Kang Dongwon von der taktischen Station, Langstreckensensor bestiegen die Anwesenheit von ungefähr 50.000 vernichte Schiffen, die Heimatwelt verteidigen. Sie haben ihr gesamtverblieben Streitmacht konzentriert. Song studierte die taktischen Siege mit dem ruhigen Ausdruck von jemandem, der längst akzeptiert hat, dass der Sieg möglicherweise erfordern wird, zu opfern, wofür sie gekämpft hat. Colonel Kim, Status der Bodentruppen, bereit für simultanen planetaren Angriff, antwortet Kim Yuna vom Angriffsschiff bis in Vengeance. Wir haben unseren Ansatz basierend auf allem modifiziert. Was wir aber ihr Verteidigungsmuster gelernt haben, die Schlacht, befolgt, dauert 72 Stunden undefinierte neu, was die Galaxis aber Kriegsfrung menschlich Flotten kämpfen wie Wolfsrudel, wobei einzelne Schifftaktischen Skydungen basierend auf Instinkt statt auf Doktrin TRA dies war der Moment, auf den sich die gesamtmenschliche Geschichte vorbereitet hat. Jeder Konflikt, jeder Krieg, jede Schlacht hat die Menschheit zu diesem Punkt geführt. Sie kämpfen nicht nur ihr Überleben, sie kämpfen das Recht organischen Lebens, im Universum zu existieren. Als konventionell offen versagten, griffen menschliche Besatzungen zu Rammengriffen, überledenen Reaktoren als Waffen und Interaktionen, die vernichte Schiffe in Nahkampfschlachtfelder verwandelten. Captain Nam Haijan fort ein Geschwader umgebaute Zivilschiff in einem verzweifelten Wagnersen, den Verteidigungsberuf der Heimatwelt zu durchbrechen. Als Schiff, hier ist bis ein Dream,
Wir wurden ein Loch in ihr Formation schlagen und es für die Angriffsteams offen halten. Jeder, der diesen Krieg überleben will, volltens hinein. Die Vernichter, programmiert, organisiertem militärischen Widerstand gegenüber Süteren, fanden sich überwältigt von der menschlichen Bereitschaft, Chaos als taktischen Vorteil zu nutzen. Menschlich Kommando trafen Entscheidungen, die jedes Prinzip militärischer Strategie verletzten, setzten als darauf, einen Feind zu überdenken, der noch nie wirklich in vorhersagbaren Gegenden begegnet war, auf der Oberfläche der Heimatwelt. Fort Colonel Kim Juna den finalen Angriff mit Streitkräften an, die gelernt hatten, wie die Spitzenprädatoren sie kämpfen, die Menschheit schon immer gewesen war. Sie bewegten sich durch vernichte Herstellungskomplex mit Tliche, Effizienz und wandten die Eigeninfrastruktur der Maschinen gegen sie. Meinem, meldet Major Choi Deho, als sie den zentralen Kontrollknoten erreichten. Wir haben die Kernverarbeitungseinheit identifiziert, aber ihr System wird öffnen. Das Gemmen die Sicherheitsvorkehrungen von innerhalb der Kammer. Manueller Kraft setzt, kein Blick auf die verbliebenen Soldaten Männer und Frauen, die durch 2 Jahre mögliche Schlachten gefolgt wären. Ich würde es tun, nie am. Trat Sergeant Limge zuvor, dafür haben wir trainiert. Die finalen Momente der Krieges wurden nicht durch überlegen Technologie oder brillante Strategie entschieden, sondern durch die Bereitschaft eines menschlichen Soldaten, als zu opfern. Sicherzustellen, dass organisches Leben weiterhin in der Galaxis existieren wird. 3 Monate nach dem Fall der Vernichter Heimatwelt versammelte sich der reformiert Galaktische Rat auf der neutralen Station am Harmony Point. Die Kammer war bemerkenswert anders, die Menschheit belegt nun. In ihren Position, die ihr Rolle als Retter der Galaxis widerspiegelt, aber auch die Furcht, die sie bei ihren Verbündeten geübt hat. General Song Yuna, die nun die Narben und Rangabzeichen trug. Die Geschichte der blutigen Weges der Menschheit zum Sieg. Selten, sprach die Versammlung mit charakteristischer Direktheit an. Die Vernichter sind aus Gestern. Ihr Herstellungskapazität wurden zerstört, ihr Flotten eliminiert und ihr Programmierungskern wurde dauerhaft aktiviert. Die still im Rat war greifbar, als Spezies wussten. Was das bedeutet, die Great Bedrohung, die Galaxis, gesehen hat, war verschwunden, aber an ihrer Stelle stand etwas, das möglicherweise noch beunruhigender war. Ein Spezies, die gesehen hat, dass sie bereit war, es zu tun, zu überleben. Botschafter Tollweg der Hegemonie sprach für, weil, als fragt, General Song, ihr Spezies hat uns gerettet. Aber wir müssen fragen, welche Sicherung können sie geben, dass die Menschheit nicht zur nächsten Bedrohung für den galaktischen Frieden wird? Song betrachtet die Frage mit dem Gewicht von jemandem, der gesehen hat, wo zu ihr Spezies, fig war, wenn sie in ihr Grenzen gedrängt wird. Kein, antwortet sie einfach, die Menschheit kommt nicht, weil wir es genien. Wir kämpfen, weil wir sehr, sehr gut darin sind. Die Galaxis hat jetzt ein Wohl, im Frieden zu bleiben, oder herauszufinden, genau wie Gott wir sind, die still, die folgt, war tiefgreifend, jede anwesende Spezies verstand, dass sie ihr Überleben einem Volk würdigten, das Kriegsvernicht als bedauerlich Notwendigkeit behandelt, sondern als fundamentalen Ausdruck ihrer Natur. Captain Lee Hyen, jetzt Admiral der menschlichen Verteidigungsflotte, fügt hinzu, wir haben die Vernichter nicht besiegt, indem wir besser als sie wären. Wir haben sie besiegt, indem wir bereit wären, zu werden, was die Situation erfordert. Das hat sich nicht geändert.
Die anderen Spezies hatten jahrhundertelange Traditionen der Diplomatie, der Verhandlung, der zivilisierten Konfliktlösung. Die Menschen hatten an der Tradition, wenn Diplomatie versagt, wird gekämpft, und sie kämpfen, zu gewinnen in dort als die Ratssitzung endet, sahen sich die überlebenden Spezies der Galaxis einer neuen Realität gegenüber. Die Menschheit hat sich ihren Platz als Beschützer organischen Lebens verdient, aber sie hat dies getan, indem sie sich als Spitzenprädatoren offenbart, die unter Bedingungen gediehen, die an der Zivilisation brachen. In den folgenden Monaten nahmen menschliche Flottenpositionen entlang der Galaxis Rands ein und standen watch gegen Bedrohungen, die aus den dunklen Räumen zwischen den Sternen auftauchen könnten. Die anderen Spezies beobachteten sie mit einer Mischung aus Dankbarkeit und Vorsicht, wissend, dass ihr Frieden von der Zurückhaltung eines Volks abhing, das sich als Fähig zu absoluter Rücksichtslosigkeit in der Verteidigung der Lebens selbst erwiesen hat. Der Krieg war vorbei. Die Menschheit hat gewonnen, und die Galaxis wird nie wieder dieselbe sein. Die Galaxis hat Retter gebeten, sie hatten Wächter bekommen. Ob das ein Segen oder ein Fluch war, wird die Zeit zeigen.